Yes, good morning. So, up to the last lecture, we have covered the part of the voltage connection of unit number 2, that is connection, and we have covered the part various types of voltage connection, various load carrying capacity of voltage connection, how to design the voltage connection. So that much part we have covered, and 3-4 examples on load carrying capacity and design of voltage connection we have seen. So the next part of this particular unit is the welded connection. So similar to voltage connection, how to connect two members by using the weld. As in the bolted connection, we have connected two members by using the bolt. Similarly, here we have to connect two members by using the welded connection. So how to calculate the load carrying capacity by using the welded connection, then how to design welded connection similar to bolted connection, that we have to see. And again we have to see in this particular welded connection that what is welded connection, there are types of welded connection, strength of welds, and how to calculate load carrying capacity and how to design the welded connection. So that part we will cover in this particular welded connection. Okay, so now what is welded connection? So actually these welded connections are the direct and efficient means of transferring the forces from one member to the adjacent member. It means how you have seen the welded, how we are welding to the particular members. There are minimum two members required to connect or to weld by using this particular welded connection. So there is a direct and efficient transferring the forces from one member to the adjacent member. It means two members are required. So if we weld two members, if the load coming on one member, by through weld we can transfer the load from one member to the another member. So that we will see similar. We have seen in the bolted connection, lap joint, butt joint. So same joint are there. For that joint we have to weld by using this by using the welded, so we can call as a welded connection. If we connect two member by welding, then we can call as a welded connection. So in the welded connection, if we do the welded connection, we can transfer the load from one member to the adjacent member. So in this way we can transfer the load. So then welded connections are generally made by melting base and from the part to be joined with the with weld metal which pulling from the connection. So as we have seen, सर्वांनी तो वेल्डिंगचा रॉड पाहिलाय आपण, की जो दोन मेंबरला कोणत्याही आपण काय करतो, त्या वेल्डिंगच्या रॉडने काय करतो, वेल्ड करतो. So similar in bolted connection, what Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Okay, so as I told you, we have discussed a lot about the voltage connection in the last lecture, and we have covered a lot of part related to voltage connection, that what is voltage connection, various types of voltage connection, how to calculate load carrying capacity of voltage connection, and then how to design the voltage connection. So that part we have covered. So today we will cover start the next connection, that is the welded connection. So actually this welded connection, as this welded connection is actually direct and efficient. Direct and efficient, it means we can transfer the force or load from one member to the another member through the particular weld. So in the bolted connection, what we have seen, in the bolted connection we have seen two members are there. We can make the holes to the two members and we can
joint these two members by using the bolts, nut and bolt arrangement. But here we cannot do this. Nut and bolt arrangement is not there, or we are not making the holes to the plates or members. So here directly we can keep two members on one another or in front of each, and we can weld by this by the welding rod. Have you seen the welding rod, everyone? How we are welding the two member? Everyone have seen the welding rod? Yes. Have you seen? Yes, sir. It means what we are doing, two members we are keeping one another. It means lap joint, similar to lap joint. एक तर लॅप जॉईंट सारखे एकमेकावरती एक ठेवू शकतो आपण, किंवा बट जॉईंट आपण कसा पाहिला, वी कॅन कीप इन फ्रंट ऑफ ईच अँड बाय वेल्डिंग वी कॅन फिल दी middle part of these two members. So in this way we can perform the welded connection. That part we will see how, what are the types of the welded connection, that we will see in the next after 2-3 slides. But welded connection is a direct and efficient if we compare the bolted connection, and we can transfer the easily load from one member to the another member. Okay, so that is the welded connection. So in the welded connection, what we are doing, so here written, if you see in the welded connection, we are generally made melting base metal from part to be joined which weld metals which are found the cooling from the connection. It means that welding rod is there, that welding rod is a jointing or connecting these two members. It means we are melting that rod, and after that melting rod is we can connect two members by this rod, and that rod is melting. After melting that, if that rod in the cooling period, at that time that two members jointed by this particular weld. तुम्ही बघितलंय, ज्यावेळी आपण वेल्डिंग करत असतो त्यावेळी काय होतं, तो रॉड हा मेल्ट झालेला असतो, म्हणजे आपण थ्रू हिटिंग त्याला आपण काय करायचं, कनेक्ट करत असतो. आणि ज्यावेळी तो रॉड आपण बंद करतो, त्या केसमध्ये काय होतं, त्यावेळी तो पार्ट कुलिंग झाला की तो रॉडनं जे काय त्या दोन्ही सरफेस वरती जे काय आपण मेल्टिंग केलं होतं ते कुलिंग झाल्यानंतर ते एकमेकाला जॉईंट करतात. सो I think everyone familiar with this welded connection. But as a civil engineer, what is our role? So which types of the welded connection, and on this particular type, what strength will gain by this connection? हे कनेक्शन केल्यानंतर एखाद्या जॉईंटची स्ट्रेंथ किती असेल, म्हणजे किती लोड कॅरी करेल. आपण बघितलं बोल्टेड मध्ये लोड कॅरी करणे आणि नंबर ऑफ बोल्ट कॅल्क्युलेट करणे. सिमिलरली वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी स्ट्रेंथ बाय वेल्ड. बोल्टची जशी स्ट्रेंथ कॅल्क्युलेट केली शिअर मध्ये, बेरिंग मध्ये, टेन्साइल मध्ये, सिमिलरली हिअर ऑल्सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी स्ट्रेंथ. सो दॅट इज दी welded connection. Now in the welded connection, so there are two major types of the welded connection: fillet weld and butt weld. So the welded connection is categorized in two parts, that is the fillet weld and butt weld. So bolted connection we have categorized lap joint and butt joint. Similarly here fillet weld and butt weld. So we will see how looks fillet weld and how looks the butt weld. That part we will see. Okay, so this is the bolted connection, so welded connection. Okay, now see, if only many more advantage of bolted connection, then we cannot go for welded connection. So welded connection having some more advantages. So what are the advantages of welded connection? So if we see first advantage, so first advantage of welded connection is, as
no hole is required for welding. No hole is required for welding. Hence, no reduction of area. So, structural member are more effective in taking the loads. So, what is the meaning of this sentence? As hole is a no hole required for welding. It means what? Anyone can tell me? Meaning of this first line. No hole is required for welding. It means what? So where we are taking the hole? Bolted connection. वेल्डला Good. फक्त आपण वेल्ड करतो वेल्डेड मध्ये आणि हो. बोल्टेड कनेक्शन मध्ये आपण काय करतोय मग त्या ऑलरेडी त्या प्लेट्स असतील त्या प्लेट्सला होल आपल्याला प्रिपेअर करावंच लागतं. इट मीन्स काय होत आहे हेन्स नो रिडक्शन ऑफ एरिया. जर आपण होल नाही केलं तर एरिया रिडक्ट होणार आहे का? रिडक्शन होणार आहे का? नाही होणार. एरिया रिडक्शन झाला म्हणजे काय झालं त्या प्लेटला होल झाल्यामुळे त्याची स्ट्रेंथ डिक्रीज होते. इफ वी कॅन प्रोव्हाइड द होल to the plate, then the strength of that plate will be the decreases. So in welded connection there is no requirement of making hole. So hole नाही तयार केलं तर काय होतंय no reduction of the area. So the structural member are more effective in taking load. जर एखाद्या प्लेटला किंवा मेंबरला if we provide the hole to the particular plate, then the reduction of the area so that that structural member cannot carry more load. But the connection, welded connection, if we do, then structural member are more effective for taking the load. Why? Because we cannot reduct or deduct the area, or we cannot make the hole. That's all. So this is the first advantage. Structural member is more efficient to take load because we cannot make the hole in this particular type of connection. Then second advantage in welding, filler plate, gusset plate, connecting angles are not used. Means what? See, for the bolted connection, what you have done for the bolted connection? Sorry. For bolted connection, what you have done? You have to connect these two plates. It means you have used bolt. So bolt is made up of bolt कशापासून तयार झालेला आहे? एक स्टीलच आहे ना बोल्ट म्हणजे पण. It means additional steel is required for connecting these two plates in bolted connection. In bolted connection, additional steel हा जो बोल्ट तयार झालाय म्हणजे इथं काहीतरी स्टीलचं हार्ड मटेरियल हार्डनिंग तुम्ही करून मटेरियल तयार केलेलं आहे. दॅट मीन्स हिअर some steel we have used for this connection. But in the welding, filler plate, gusset plate, connecting plates are not used. म्हणजे अशा पद्धतीचं स्टील हे तिथं मोर कन्झम्पशन होत नाही. आर यू गेटिंग? मोर कन्झम्पशन ऑफ स्टील होते का वेल्डेड कनेक्शन मध्ये? जसं बोल्ट कसा तुम्ही तयार केलाय नट आणि बोल्ट म्हणजे स्टील वापरलंय आणि तो हार्ड तयार केलेला आहे. Similarly, in bolted connection, you are not using any plate, bolt, or angle for the connection. It means you are using only simple rod. तुम्ही पाहिलाय तो rod जो वेल्ड करतो. It means less consumption of that material, outside material. वेल्डिंग मध्ये लागतं. So which leads to reduce overall weight of the structure. बोल्ट प्रोव्हाइड केला म्हणजे काय होणार आहे? वेट वाढणार आहे की नाही स्ट्रक्चरचं? If we provide bolt for the joint, म्हणजे एक additional material तुम्ही यूज केलं. So that material you have used outside material. It means you have increases the strength of it. And
In the welded connection, so there is a no use of such steel, so that's why we can minimize the weight of the structure. म्हणजे स्ट्रक्चरचं weight आपण कमी करू शकतो by welded connection. So then third, welded joints are more economical as less material is required. As we have discussed now, in the second point we have discussed, welded joint is a more economical. Why? As less material is required. If we consider bolted joint, बोल्ट तयार करायचं म्हटलं की काय होतंय, जास्त मटेरियल कंझम्पशन होते की नाही. if we take or if we consider welded joint, then the material consumption, less material consumption will be there. That is the one of the advantage. Then fourth advantage, the efficiency of welded joint. Efficiency of welded joint is more than that of the riveted or bolted joint. Efficiency, as we have calculated efficiency of the bolted joint. So we have seen 30%, 40%, 42%. We have got the efficiency. In 2-3 problem we have calculated efficiency. So as similar, the efficiency of this particular joint is more in this welded connection. So that is one of the advantage. Then fifth, the welded joint look better than bulky riveted joint. The welded joint look better than the bolted or welded joint. It means you have connect two members by bolt. If you connect two members by bolt, what happen? You can see there is a bolts are there. They have connected. We have making the holes and bolts and nut and bolt. We have connected. But you have weld two members. म्हणजे तुम्हाला दिसून सुद्धा येत नाही की आपण हे वेल्ड केलेलं आहे. बरोबर आहे की नाही? पाहिलंय की नाही तुम्ही तसं? पाहिलं की नाही? हा, पण ज्यावेळी वेल्ड केलेले असतात दोन मेंबर, त्यावेळी ते दिसूनही येत नाही कधी कधी, जर ते वेल्डेड प्रॉपरली व्यवस्थित वेल्डिंग केलेलं असेल. पण नट आणि बोल्ट वापरले असतात तर लगेच दिसून येतं आपल्याला या ठिकाणी नट बोल्ट अरेंजमेंट आहे. सो इट लुक्स बेटर. Aesthetic view for the welded connection is also okay. So this is again one of the advantage. Then again, next number 6 advantage, the speed of fabrication is faster in comparison with the riveted joint, not it bolted. Speed of comparison, 6 number, speed of comparison is faster in with the comparison of riveted. So सगळ्यात faster connection bolted आहे, but if we consider welded with the riveted, then riveted पेक्षा welded faster आहे. Then complete rigid joint can be provided with welding process. There is a rigid joint. Complete rigid joint. It means rigid joint means, anyone can tell me rigid joint? Complete rigid joint, it means what? A rigid joint, it means एकदा आपण वेल्डिंग केलं की तो हा परमनंट जॉइंट होऊन जातो. If we weld particular joint, then that joint will be the permanent. But if we take the example of bolted, नट बोल्ट अरेंजमेंट आपण परत डिसमेंटल करू शकतो की नाही? सो दिस जॉइंट इज अ कंप्लीट रिजिड अँड परमनंट जॉइंट. सो देन the alteration and addition to the existing structure is easy as compared to the rivet joint. Alteration and addition to the existing structure. So this 8 number point, this 8 number point is alteration and addition of existing structure is easy in bolted. सगळ्यात जास्त easy bolted connection मध्ये आहे. But if we compare to the riveted joint, that alteration is again
easy in the welded connection. अल्टरेशन अँड ऍडिशन म्हणजे काय, जर एखादा मेंबर कमी करायचा असेल किंवा जास्त करायचा असेल तर इझिली आपण काय करू शकतो, ते मेंबर्स रिमूव्ह करू शकतो किंवा वी कॅन अल्टर दिस मेंबर और ऍड मेंबर टू दिस पर्टिक्युलर जॉइंट. बट that is very easy in bolted, but in welded also we can remove these two member and add or alternate, provide another member, but with comparison of the riveted joint. Then number 9, no noise is produced during the welding process as in case of the riveting. So have you seen the riveted connection? काय करतो रिवेटेड कनेक्शन मध्ये आपण? एनीवन कॅन टेल मी व्हॉट वी आर डूइंग? या हॅमरने नेल्सला ते हे करतो. गुड गुड. एका बाजूला हेड असतो, दुसऱ्या बाजूला आपण काय करतो, हॅमरिंग करून काय करत असतो, दॅट सेकंड हेड वी आर गोइंग टू परफॉर्म रिवेटेड कनेक्शन मध्ये. सो त्या केसमध्ये हॅमरिंग प्रोसेस और व्हायब्रेशन प्रोसेस, दॅट प्रोसेस वी कॅन अवॉइड इन दी वेल्डेड कनेक्शन. वेल्डेड कनेक्शन मध्ये असा काही जोरात आवाज येत नाहीये, फक्त त्या लोकेशनला वेल्डिंग प्रोसेसचं जे काय हिटिंग आणि हिटिंगचा जो काय किंवा मेल्टिंगचा जो काय आपला आवाज आहे तो थोडासा आवाज तिथे येतो. पण विथ कंपॅरिझन ऑफ रिवेटेड देयर इज अ नो नॉइज. ओके. देन नंबर 10, द वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड लेस वर्क स्पेस in comparison to the riveting. See, these 6 to 10 point we have seen. In this case, bolted connection is good, but with comparison of riveting, welded is good. With comparison of riveted, welded is good. So welding process required less workspace in comparison with riveting. Riveting ला वर्क स्पेस जास्त लागतो कारण का आपल्याला हॅमरिंग करायचं असतं. सो इन सच केस welding process is good with comparison of riveting. And then 11 number advantage is any shape of joint can be made with ease. It means any shape we can give for the welded joint, and that is the one of the advantage of this welded connection. So these are the some advantages of welded connection we have seen. So there are so many advantages, but some of the disadvantages are there. So that disadvantages we have to see. So why welded connection is not good, or what disadvantages are there, that we will see. So if we see, so first disadvantage is welded joint are brittle and therefore their fatigue strength is less than the member joint. See, brittle, the joint is brittle. It means what? तुटला तर कसा तुटणार आहे वो? Welded joint if break, how it will break? एकदम डिफॉर्मेशन. हा एकदम तुटणार आहे की थांबून तुटणार सर, हळूहळू तुटणार. ब्रिटल जॉइंट म्हणजे तो मे बी एकदम कट होऊ शकतो. जे तुम्ही वेल्डिंग केलेलं आहे ते वेल्डिंग एकदम तुटू शकतं. बट इफ वी कम्पेअर विथ द बोल्ट, 5 बोल्ट आहेत, एकदम 5च्या 5 बोल्ट तुटतील का हो? नाही ना. नाही. एखादा बोल्ट फेल होईल, वी कॅन, मग आपण लगेच त्या ठिकाणी अल्टरनेट बोल्ट प्रोव्हाइड करू शकतो. बट इन दी वेल्डेड जॉइंट देर इज ब्रिटल फेल्युअर. ब्रिटल मीन्स व्हॉट? मे बी एकदम तुटू शकतो तो मेंबर, and this is dangerous also. Strength more आहे, but there is failure of brittle failure. So the fatigue strength is less. म्हणजे वॉर्निंग जी आपल्याला मिळणार आहे स्ट्रेंथची,
तुटणाराची ती वॉर्निंग याच्यामध्ये कमी चान्सेस आहेत मिळण्याचे, बिकॉज वी हॅव कनेक्टेड 2 मेंबर्स बाय वेल्ड. जर वेल्डिंग केलेला तो जॉईंटच एकदम तुटला तर काय होणार आहे, मे बी कोलॅप्स ऑफ दॅट 2 मेंबर्स ऑर स्ट्रक्चर. आर यू गेटिंग? सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. व्हॉट? ब्रिटल फेल्युअर, एकदम फेल होऊ शकतो. देन सेकंड, ड्यू टू अनइवन हिटिंग and cooling of the member during the welding, the member may distort, resulting in additional stresses. See, uneven heating, uneven cooling झाल्यामुळे काय होऊ शकतं, the member may be come in the member, there may be additional stresses. So if we take the comparison of the steel and concrete, so who will melt early? Who will melt early? Steel and concrete. त्याच्यामुळे जर जास्त प्रमाणात जर हिटिंग झालं मेंबरला तर देअर मे बी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होऊ शकतं की नाही. हिटिंग केलं जास्त तर त्याची स्ट्रेंथ लॉस होऊ शकते का नाही त्या प्लेटची. सो दॅट अनइवन हिटिंग ऑर कुलिंग प्रोसेस जर झाली तर अनइवनचं मिनिंग काय, ऍज पर रिक्वायरमेंटच आपल्याला पाहिजे. सो नो देअर इज अ additional cooling or heating process, and if happens there will be the additional stresses will be generated in the plate or member. So that is the second disadvantage. Then third disadvantage, skilled labors and electricity are required for the welding. Skilled labors and electricity are required for the welding. So welder is required, proper supervised welder is required, and electricity is required. These two things are not there, then there may be a welded connection is not proper, we can do this connection. So skill labor म्हणजे वेल्डरचा ज्याचा कोर्स झालाय तोच वेल्डर रिक्वायर्ड पाहिजे. फॉर बोल्टेड कनेक्शन कोणी पण बसू शकेल, तुम्ही मी, कारण आपण काय अनस्किल लेबर आहे, स्किल लेबर नाही. आपण इंजिनियर जरी झालं असलं तर बसवायचं किंवा वेल्डिंगचं स्किल आहे का तुमच्याकडे किंवा माझ्याकडे? नो. सो देयर इज अ स्किल लेबर्स आर रिक्वायर्ड. But bolted connection, anyone can do the bolted connection. फक्त काय करायचंय, नट इन्सर्ट करायचं आणि बोल्ट टाईट करायचं. इट मीन्स देर इज नो ऍडिशनल स्किल इन बोल्टेड, बट इन वेल्डेड देर इज अ स्किल. सो दॅट इज डिसएडवांटेज स्किल लेबर. त्याला त्याची हजेरी जास्त असणार आहे ना स्किल लेबरची. पर प्रोफेशनल वेल्डर जो असेल तो म्हणेल मला 600 रुपये दिवस पाहिजे, 700 रुपये दिवस पाहिजे. पण बोल्ट टाईट करायला 150 रुपयाचं लेबर सुद्धा बोल्ट टाईट करू शकेल. 200 रुपये हजेरी दिलेला लेबर सुद्धा बोल्ट टाईट करू शकेल. सो देर इज अ कंपॅरिझन विथ दी स्किल लेबर. सो दिस इज डिसएडवांटेज. वाय? बिकॉज फायनली आउटपुट हे कशावरती जाते, कॉस्ट वरती जाते. इकॉनॉमिकल स्ट्रक्चर किंवा कन्स्ट्रक्शनची इकॉनॉमी आपण हे केले, स्ट्रक्चर किती इकॉनॉमिकल होईल. पैसे जास्त असतील तर तुम्ही काही करा, बट इकॉनॉमिकल पण ते विचार केला पाहिजे. बोल्टेड कनेक्शन यूज करून तर तो जॉईंट 1000 रुपयात होत असेल आणि वेल्डेडला जर 2000 जात असतील तर आपण ऍज अन इंजिनियर काय करतोय, ओनरची कॉस्ट इन्क्रीज करतोय ना. कॉस्ट कंपॅरिझन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट बऱ्याचशा ठिकाणी वेल्डेड कनेक्शनच करावं लागतं. त्याचे पण काही रिझन्स आहेत. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, स्किल लेबर.
So then next disadvantage is no provision for expansion and contraction is kept in welded connection, and therefore there is a possibility of cracks. Have you got this point? No provision for expansion and contraction. एकदा वेल्डिंग झालं की तिथं काय एक्सपान्शन कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे का? रिजिड जॉइंट तयार होतो तो. The welded connection is becoming a rigid joint, so there is no expansion and contraction. But if we compare with the bolted connection, bolt nut loose होऊ शकतो की नाही? Contraction, expansion. Are you getting? Slippage. Yeah, slippage is there, but expansion and contraction. If additional impact load is there, ठीक आहे, एखादा इम्पॅक्ट लोड झाला दिला, एक बोल्टेड कनेक्शनचा जॉइंट आहे, एक वेल्डेड कनेक्शनचा जॉइंट आहे, आणि इम्पॅक्ट लोड आला म्हणजे काहीतरी जोरात आदळलं. सी व्हॉट विल हॅपन? आणि वेल्ड केलेलं तुटू शकतं. हा, इन बोल्टेड कनेक्शन व्हॉट विल हॅपन? इन बोल्टेड कनेक्शन there may be a loosening of nuts. It means expansion contraction situation happen there. But in welded connection, there is a due to this impact, there may be a crack on that particular welded joint. So here no chance for the expansion and contraction of the joint for the joint, and there will be the possibility of cracks are there in the welded connection. The next disadvantage is the inspection of welding work is more difficult and costlier than the riveting work. So if we compare the riveting work, the welding work is a more difficult and costlier. Riveting पेक्षा हे difficult आहे करायला आणि costlier पण आहे. So that is one of the disadvantage of welded connection. And last is the defect like internal air pocket, slag inclusion, and increased penetration are difficult to detect. So there may be a defects like internal air pocket. Welding करत असताना air pocket राहू शकतं. If you see any joint, जवळून एखादा तुम्ही welded connection joint पहा, so you can see some air holes. You can see some air holes. So that air holes is a defect. Then slag inclusion म्हणजे काय? So it means we can say प्रॉपर वेल्डिंग जर झालं नसेल तर त्या केसमध्ये काय होऊ शकतं, जो काय लोड जो घेतला जाणार आहे त्या जॉइंट वरती, पर्टिक्युलर जॉइंट वरती, दॅट लोड मे बी अ ड्यू टू, सो वी कॅन से त्यांना आपण काय म्हणू शकतो, तो लोड जर तितका घेतला गेला नाही तर त्या केसमध्ये जे वेल्डिंग केलेलं आहे ते वेल्डिंग तुमचं काय होऊ शकतं, पंच होऊ शकतं थोडक्यात, ड्यू टू दॅट प्लेट्स. त्या प्लेट एकमेकावरती लोड ट्रान्सफर केल्या आणि जर प्रॉपर पद्धतीने जर वेल्डिंग झालं नसेल तर ते वेल्डिंग काय होऊ शकतं, तुमचं स्लॅग म्हणजे ते कॉम्प्रेस होऊ शकतं अशा पद्धतीने. सो दॅट डिफेक्ट्स विल बी जनरेटेड when we cannot do proper connection. So these are the some disadvantages of the welded connection, and so many advantages we have seen, but some disadvantages are there, but we can remove these disadvantages also by taking proper care also for the at the time of connection. So this is the disadvantages. So now next point is the types of welded joints. So how we can weld two members or two plates by the welded. So if you see here, the first joint
is the fillet weld and second joint is the butt weld. So butt weld we have seen in the bolted joint. It means what? Two plates are there. That two plates we can keep in front of each, and now here we can weld. This जो काय जे काय हे part आहे आपण welding न fill करू शकतो. So that is butt weld. But now fillet weld. What is fillet weld? So fillet weld is nothing but actually this weld, fillet weld is made against two surface of the adjacent plate to join them together. दोन प्लेट एकमेकाला adjacent मध्ये आपण प्लेस करायच्या. It means what? If this is the one plate, this plate is we have. So in this area we can weld, or in this area we can weld. So in this way we can weld. So that welding is nothing but the fillet weld. Are you getting? Fillet welding, it means this welding made against two surfaces. हा एक surface आहे, हा एक surface आहे. या surface च्या against हे केले जातात. या ठिकाणी of adjacent plate to join together. So fillet weld, sorry, हे sketch नाही आहे. Sorry, हे फिलेट वेल्डचे स्केच नाहीये, हे बट वेल्डचं आहे. हे दोन्ही फिलेट वेल्डचे आहेत. So here you can see here again. So this is the fillet weld. So two plates we have provided here by lap joint, आणि लॅप जॉईंट केल्यानंतर जो काय हा एरिया राहिलेला आहे या एरियामध्ये आपण वेल्ड करतो आणि या दोन प्लेट कनेक्ट करतो. सिमिलरली here also. So this is the fillet weld. So now you can go for the butt weld. So butt weld is the again method or type of the welded joint. In this particular butt weld, so we are butting plate surfaces against one another and filling the gap between the contact surfaces with weld metal in process fusing and base metal also together. See, I have shown here. Here one sketch I have drawn. This is the. So दोन plate एकमेकाच्या समोर ठेवायच्या, but weld you have seen in the bolted connection. So in this way we can place two plates, and whatever inside internal spacing between these two plates we can fill by this the weld. जो वेल्डिंग रॉड आहे त्या वेल्डिंग रॉड ने काय करायचं, या दोन प्लेटच्या मधला जो पार्ट आहे काय करणार आपण, फिल करणार. सो दॅट पार्ट if we fill, then we can connect these two members. Here also अशा पद्धतीने, म्हणजे ही वर्टिकल प्लेट आहे आणि अशी हॉरिझॉन्टल प्लेट ठेवली आपण. So whatever part between these two plates, that part we can fill by that filling rod, and we can provide this particular joint. So now types of welded joints. There are two types of welded joint. First is the fillet weld and second is the butt weld. Fillet weld is it means what? We have to keep two plates in this particular right angle. You have seen these two. हे जे पहिले दोन वर्टिकल स्केचेस आहेत ते फिलेट वेल्डचे आहेत, आणि सेकंड बट वेल्डचे ते दिसतात हे म्हणजे बट वेल्ड इज नथिंग बट वी हॅव टू कीप टू प्लेट्स विथ अस इन फ्रंट ऑफ ईच, अँड वी हॅव टू गिव द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स. बट जॉइंट मध्ये काय करायला लागतंय, दोन्ही बाजूनी स्पेस द्यावं लागतोय, आणि जो काही स्पेस आपण दिलेला आहे त्या स्पेस मध्ये आपण काय करणार आहे, वेल्डिंग रॉडनी वेल्ड करणार. सो दॅट इज नथिंग बट दी
welded connection by fillet and butt. So again, I will show you some sketches. See here. So here, these are the again tabs. So first is the here fillet weld. So you will see this is the one of the plate, horizontal plate. This is the vertical plate, and in this particular a length. So in this area we have welded in the form of symbol, in the form of this triangular shape. Are you getting? Fillet weld म्हणजे काय केलं जातंय, दोन प्लेट एकमेकाला अशा पद्धतीने राईट अँगल मध्ये ठेवल्या जात आहेत आणि जो या बाजूचा दोन्ही साइडला तुम्हाला वेल्डिंग करू शकता. सो यू कॅन वेल्ड इन दी टू डायरेक्शन इन दी दिस ट्रायंग्युलर फॉर्म ट्रायंग्युलर शेप मध्ये तुम्ही वेल्डिंग करू शकता. सो दॅट इज दी फिलेट. नाउ बट वेल्ड. So there are so many various types of the butt welds again. So square butt. Square butt means what? If you see here, these plates are there. Used butt joint आणि square म्हणजे काय, आता हा स्क्वेअरच झाला. दोन प्लेट समोरासमोर ठेवल्या, याचं मीनिंग काय झालं? स्क्वेअर. So this is the square butt joint. Are you getting? And this is the symbol for this. Then third, single V. Single V butt joint. It means what? Single V butt joint means we have to make okay. So here we can see these particular types of welds. So here fillet weld we have seen. So fillet, how looks fillet weld? So fillet weld, it means two plates we have keep in the right angle form, and whatever the side area we can see, that side area in the form of triangular shape we can weld. So for the butt weld, this is the first type of weld, fillet weld. So second type of weld is the fillet butt weld. So in this butt weld, there are so many types of the butt welds are there. So square butt. Square butt means what? Two plates we can keep face to face. Two plates we can keep face to face with some distance, and that distance we can filled by the metal rod. जो वेल्डिंग साठी वापरणारा मेटल रॉड आहे, हा मेटल रॉड नी काय करायचं, या लेंथला जेवढी प्लेटची लेंथ आहे त्या लेंथला तुम्ही काय करणार, हे फिल करणार. सो दॅट इज द स्क्वेअर बट. येते का लक्षात? आर यू गेटिंग? फिलेट वेल्ड मध्ये काय केलं, दोन प्लेट्स एकमेकाला राईट अँगल मध्ये ठेवल्या, बरोबर की नाही, आणि साइडच्या बाजूनी काय केलं आपण, वेल्डिंग केलं की ज्याचा शेप ट्रायंग्युलर मिळतोय आपल्याला. सो दॅट इज नथिंग बट द फिलेट वेल्ड. बट इन द बट वेल्ड, सेकंड टाइप ऑफ वेल्ड इज अ बट वेल्ड. बट वेल्ड मध्ये काय करतो आपण, वी हॅव सीन इन दी बोल्टेड कनेक्शन. काय करतो बट वेल्ड? व्हॉट वी आर डुइंग इन बट वेल्ड? एनीवन? गॅप फिल करतो दोन्ही. हा, अरेंजमेंट कशी असते बट वेल्डची? दॅट दोन रॉड समोरासमोर ठेवून त्यामधले गॅप फिल करतो. गुड. हा, दोन प्लेट समोरासमोर ठेवून वेल्डने आपण काय करणार आहे, गॅप फिल करणार आहे. बट नाव हिअर स्क्वेअर बट वेल्ड म्हणजे स्क्वेअर असणार आहे आणि तो फिल करणार. नाव थर्ड हिअर सिंगल व्ही बट. व्ही बट मीन्स व्हॉट? सी, व्ही बट मीन्स two plates are there, we have to give shape to the plate.
या प्लेटलाच व्ही शेप दिलेला आहे. आर यू गेटिंग? व्ही बट मीन्स देअर इज अ शेप फॉर दिस. या प्लेट अशा व्ही शेप मध्ये कट करायच्या आहेत आणि त्यानंतरच हा आपल्याला रिमेनिंग पार्ट आहे तो वेल्ड करायचा आहे. आर यू गेटिंग? व्ही शेप म्हणजे प्लेट पण तशाच फॉर्म मध्ये कट आहेत. दॅट वी हॅव टू वेल्ड. दॅट वेल्ड इज नथिंग बट व्ही बट, because V shape is there. Okay, so next type of weld is a double V. See, double V, it means what? So I will draw here sketch. So in this way your plates are there. In this way plates are there. So now we have to weld this. So it forms the double V. Are you getting, everyone? येस सर. अशा प्लेट ह्या तयार केल्या जातात की ज्या मी दाखवले अशा पद्धतीने ह्या तयार असतात. एकमेकाच्या समोर ठेवल्या की व्ही शेप तयार होतो. दॅट पार्ट, दॅट स्पेसिंग विल बी फिल्ड बाय दी मेटल रॉड and we can form this particular double V butt joint. Now single U butt joint. If you see here, single U butt joint. So we have given shape to the plate like U. So this is the shape we have given to the plate. So like these plates are there, and now we can fill this. See, I'm drawing here sketch. That sketch is very important. So here, this is a single U. Similar double U. You can see here, double U. And these are the symbols. Double U. And next is the single bevel butt joint. Single bevel butt joint, it means what? Single bevel means this is one plate and you have to connect the V-shaped plate. These are the two plates. So this is plain plate and one more plate is the V-shaped plate is there. So now you have to join by this melting rod. So this bevel joint will form. This joint will form bevel joint. So main two types of welds are there: fillet weld, butt weld. So in the fillet weld, we have seen two plates we have to place in right angle and side area we have to weld. Similarly in the butt joint, so there are square butt joint, V butt joint, double V butt joint, single U butt joint, double U butt joint, and bevel joint. So these types of joints under the which butt joint. Are you getting, everyone? Everyone, you got these joints? Yes, sir. Please reply. Okay, so now we can compare this particular two joints, fillet weld and butt weld. Okay, so what is the some advantages of particular joint? प्रत्येक fillet weld म्हणजे काय असतं किंवा काय requirement आहे? Butt weld means what and what are the requirements or why this particular two joints are efficient? कारण का दोन टाइप झालेत म्हणजे काय आहे? काहीतरी ऍडव्हान्टेजेस फिलेट वेल्डचे पण असतील, सम ऑफ द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ बट वेल्ड सुद्धा असू शकतात. सो डिपेंड्स अपॉन सिच्युएशन वी हॅव टू यूज दिस पर्टिक्युलर टू जॉइंट्स. सिच्युएशन मे comes in the your field, and for this field, on this field you have to use depends upon the situation this particular joint. So now if you see,
See, fillet weld. It is simple, fast, and economical to make. Fillet weld is a simple, fast, and economical. But this particular butt weld is more expensive than the fillet weld because of age preparation is required. See, age preparation is required means what? Who will tell me? So you have seen V shape, double V shape, U shape, W shape. It means you have to give the shapes to the plates. तुम्ही पाहिले की नाही मी ड्रॉ केलं. Shapes we have given to the plates. So that shape preparation is nothing but this is the more expensive. Shape तयार करायचं म्हटलं ते आपल्याला वेळ लागतो की नाही त्याचा. So that is the more expensive. And if we compare fillet weld, so it is simple, fast, and economical. Got it? This difference. येतोय का लक्षात? येस सर. व्ही शेप तयार करायचं Yes, म्हटलं, हा व्ही शेप तयार करायचा प्लेटला, म्हणजे अशी प्लेट तुम्हाला हे टोक द्यावं लागणार आहे की नाही, डबल व्ही असेल तर. सो दिस इज मोर एक्सपेन्सिव्ह. जर तुम्हाला अशा पद्धतीने प्रिपेअर करायचं असेल, इन दिस केस दिस इज अ मोर एक्सपेन्सिव्ह. देन सेकंड डिफरन्स इज नो प्रायर एज प्रिपरेशन इज अ नेसेसरी. या ठिकाणी कोणतंही एज प्रिपरेशन नेसेसरी नाहीये. सो नो प्रायर age preparation is necessary, easily designed and fabricated to be as strong as a member. So that age preparation is done in the factory. Butt weld मध्ये आपण ज्या एज प्रिपेअर करतोय व्ही शेप साठी, यू शेप साठी, so that done in the factory, not by the person. So easily that we can make. So here not required. So then third difference is does not require very skilled labor. For the fillet weld does not require very skilled labor, but here skilled labors are required more skilled manpower. Why? In butt joint required more skilled manpower. Why? कारण तिथे शेप बनवावं लागतात ना, त्यामुळे तिथे स्किल लागणार लेबर. शेप तर बनवायला लागतात, प्लस त्या शेप प्रमाणे वेल्डिंग पण करायचंय. येस सर. So that's why there may be skilled manpower is required. Only preparation ते तुम्हाला फॅक्टरी मधून मिळतील प्लेट्स, बट इफ वी हॅव टू डू वेल्डिंग, आपण वेल्डिंगच्या रिलेटेड बोलूया. इफ वी डू दी वेल्डिंग in the particular V shape, U shape, that time what will happen? You required more skilled manpower or labors. But here less skill asle tari chalti fillet weld. Then next is the less attractive in appearance. Less attractive appearance, better appearance. छान दिसतायत ना बट वेल्ड, आपण मागचे स्केच पाहिले. Appearance as compared to fillet. Fillet weld is triangular shape only, but in the butt weld V shape we can see, single V, double V, U. So the appearance is better in the butt weld. Then next is the poor performance under fatigue loading. Poor performance under fatigue loading. It means what? Fatigue loading, as I told, vibration load, impact load. एकदम व्हायब्रेशन किंवा इम्पॅक्ट लोड आला तर काय होऊ शकतं? पुअर परफॉर्मन्स. देयर मे बी अ क्रॅक और देयर मे बी अ इमिजिएटली फेल्युअर, फास्ट फेल्युअर होऊ शकतं, एकदम ब्रिटल तुकडा पडू शकतो इन दी फिलेट वेल्ड. बट वेल्ड बेटर फटीग characteristics compared to fillet weld. As compared to fillet weld, in the butt weld, better characteristics are there because there may be a variation in the welding. Welding मध्ये variation आहे, V shape, U shape. So there is a absorption of the
impact or vibration load. पण ते याच्यामध्ये fillet weld मध्ये that will not happen. Then next is the throat thickness. So we will see what is throat thickness, that we will see in the next 2 slides. Throat thickness is calculated like this, 0.707 into weld size. कशा पद्धतीने throat thickness याची काढली जाते? Throat thickness is equal to 0.707 into weld size, and here throat thickness is calculated 5/8 into thickness of thinner plate. 5/8 into thickness of thinner plate. It means we have connected 2 plates. So the less thickness is we are calling as a thinner plate, and greater thickness of plate we are calling as a thicker plate. लक्षात येत आहे? Thicker plate and thinner. So meaning of thicker and thinner. Thicker is nothing but thickness is more, and thinner is nothing but thickness is less. So thickness of thinner plate, 5/18 into thickness of thinner plate. So in this way we can calculate the thickness of weld. And last difference is not appropriate to transfer forces large in magnitude. Fillet weld method is not appropriate when we have to transfer more load. जास्त प्रमाणामध्ये जर फोर्स अप्लाय करायचा असेल, ट्रान्सफर करायचा असेल, then in this case the fillet weld method is not appropriate. But in the butt weld, easy to detail and length of connection is considerably reduced. So this type of connection, welded connection, if we use butt weld connection, then it is easy to connect, and we can transfer the load easily. So in this way we can compare the fillet weld and butt weld for the connection by weld. Got it, everyone? Yes. Okay. So if you see now, in the fillet welding, when 2 lapped plates are to be joined, fillet welding. Lapped or we can place right angle. This is lap. एकमेकावरती ठेवल्या तर त्या लॅप झाल्या, आणि एकमेकाच्या समोर राईट अँगल मध्ये ठेवल्या तरी तर त्या आणि या एरियामध्ये वेल्डिंग करणार आहे. सो इन दिस वे वी कॅन कीप दी प्लेट्स. Okay, so now fillet weld, in the fillet weld 2 lapped plates are to be joined. Fillet welding is used. So now while the design of fillet weld, what is necessary? So while the design of fillet weld, these terms are we have to use, or these terms are necessary. So what is the size of fillet weld? Then throat thickness. So we will see one by one what is size of weld, what is throat thickness, what is effective length. So then effective length, then end return, overlap, side fillet, internal fillet weld, single fillet weld, and permissible stress and strength of the weld. So these terms are required while designing the fillet welds. So size of weld kashi calculate करायची, throat thickness, how to calculate throat thickness, how to calculate effective length. So these things we have to calculate while solving the problems by using this particular fillet. So we will see what is size of weld, how to calculate that we will see next. Okay, now you can see here size of fillet weld. Size of fillet weld. So what is size? So if you see here, 2 plates have placed the right angle.
So this point is the toe of weld. This point is the bottom toe of the weld. This is the weld face. I have shown you triangular form. In the fillet weld, the triangular shape is there. So this is the form, the triangular shape. So this is the weld face. Then fusion zone. Fusion zone, it means what? On which area your rod is melting. तुमचा जो rod आहे, welding rod. So on this, which area that rod will be the melting. So that is the, we are calling as a fusion zone. Then root. जो काय तुमचा कॉर्नर आहे त्याला आपण रूट असं म्हणतो. And leg. So this is now here important. Leg. This leg and this one more leg. So this leg is nothing but size. किती length ला welding आहे, that is nothing but size of fillet weld. या प्लेटच्या रूट पासून, सी रूट पासून एक्स डायरेक्शन असेल किंवा वाय डायरेक्शन असेल, 2 डायरेक्शन मध्ये लेंथ प्रोव्हाइड करतो आपण. We are providing length in 2 direction in triangular form. See here, this is the triangle. या triangle shape मध्ये आपण काय करतोय, welding करतोय. So this is suppose L1, so this is L2. Means size of weld is L1 and here L2 for both the direction. याला आपण length of actually weld म्हणतो, but size किती size मध्ये, म्हणजे ऍक्च्युली इथं width असते, त्या width ला आपण किती width मध्ये हा हे करणार आहे, that is the, so length नाहीये ऍक्च्युली. So actually length हा word आपण नंतर यूज करतो. Wait, this is wrong. So in this leg is nothing but या length ला किंवा या leg वरती आपण किती size नी weld करतो. So that will again I will show you in the next slide. Okay, so we will see first definition of size of weld, and then again I will show you. So size of weld, the sides containing the right angle of the fillet weld are called as legs. The size of weld is specified by the minimum leg length. The length is a distance from the root of the weld to the toe of the weld measured along the fusion space. As I told, this is the one plate, this is the another plate. So if we weld in this area, so from root to this toe, this is root, this is toe, this is root and this is, sorry, this is toe and this is, sorry, this is root and this is the toe. So distance between these two is the leg, and this leg is nothing but the size of weld. किती size welding करणार तुम्ही, किती size ला welding करणार. So that is nothing but the size of weld. So again, how to calculate size of weld, that we will see in the next. Okay, so this is very important. So now write down, everyone, you have to write down this table in your notebook. So write down in the title size of weld, title write down size of weld, and below that you have to write this, draw this table and write down this. So this table is available in IS 800-2007. IS code मध्ये हा table available आहे. Clause number 10.5.2.3 and table number 21. This table is very important for solving the examples. So size of weld, how to calculate size of weld.
So write down size of weld. Below that table, minimum size of first run or single run fillet weld. Minimum size. Draw this table. Then I will explain how to calculate size of weld. Everyone, write down. So in the IS code, table number 21, this if you have IS code, you can go on the page number, I don't know, but this clause number 10.5.2.3, table number 21, you can search. They have given the table number for from first page. पहिल्या पेज पासून टेबलला नाव दिलेले आहेत, नंबर दिलेले आहेत 1 2 3 4. So if you see in your IS code, you have IS code now. Open IS code. On in this particular IS code, this table number 21 is given. So that 21 table having this particular table. Okay. So if your writing is over, then I will explain this table. Over. Okay. So now how to calculate size of weld? We have to calculate size of weld. See, here I have circle this size of weld. Kashi calculate karai size of weld? Size of weld in mm. So it depends upon the thickness of thicker plate, thicker part or thicker plate. If two plates we have connected, like these two plates, if 12 mm thickness plate is there and 10 mm thickness plate is there, so which is the thicker plate here? Two plates are there. Huh? 10 mm ची thicker plate आहे. थिकर म्हणजे जास्त थिकनेसची आणि थिनर म्हणजे कमी थिकनेसची. I have explained you thicker and thinner. Thicker is nothing but more thickness and thinner is nothing but less thickness. So now thickness of thicker plate, it means out of these two, which is thicker plate? 12 mm. Good. Everyone got it, this 12 mm. Now, so over and up to, here two columns are there. See, please concentrate. Two columns are there. These two columns over and up to. Over, thickness of thicker plate, it means 12 mm. Thickness of thicker plate, it means 12 mm. So over and up to म्हणजे 0 पासून up to 10 mm thickness is there. From 0 to 10 mm thickness will be there. At that time, we have to choose or take size of weld is 3 mm. Over and up to म्हणजे 0 mm पासून जर 10 mm पर्यंत जर thickness of thicker plate असेल, in that case we have to take size of weld is 3 mm. Now second, over 10 and up to 20, 10 mm पासून 20 mm पर्यंत जर thickness असेल तर 5 mm size of weld we have to take. Similarly,
from 20 mm to 32 mm thickness of thicker plate will be there. Then 6 mm size of weld we have to choose or take. Then 32 mm to 50 mm, 8 mm we have to take, and above 50, if above 50 will be there, 10 mm we have to take. Are you getting everyone? Yes, sir. सिंपल आहे. थिकर प्लेटची थिकनेस जर 0 पासून 10, 10 पासून 20, 20 to 32, 32 to 50 असेल तर साइज ऑफ वेल्ड वी हॅव टू टेक फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर टेबल इन दी फॉर्म्युला. फॉर्म्युला मध्ये साइज ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड आहे आणि ती साइज ऑफ वेल्ड कशी घ्यायची? 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 and 10. And it depends on the thickness of thicker plate. आता 12 mm ची थिकनेस आहे या प्लेटची. हा, what size of weld we have to take? 5 mm. 5 mm. Good. So in this way, so तुम्ही जर हे पार्ट नसेल तर टेबल नंबर 21 IS कोड मध्ये लक्षात ठेवा. IS कोड will be in front of you. So in IS code, table number 21 is given in this particular format for the size of weld, calculation of size. Okay, got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so something is written related to size of weld here. That त्या टेबलच्या खालीच लिहिलेलं आहे. टेबल नंबर 21 IS कोड मध्ये बघा. IS कोड आहे तुमच्या समोर. See in the IS code, these notes are again also written. So when number 1 note is given, when the minimum size of fillet weld is greater than the thickness of thinner part, the minimum size of weld should be taken as a thickness of thinner part. What they have told here, काय नोट दिलेली आहे? जर minimum size of fillet weld is 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, that we have to choose. So that minimum size of fillet weld is greater than the thickness of thinner part. It means what? It means what? थिनर प्लेट पेक्षा वेल्डची साईज जास्त असणार असेल तर, राईट. ओके, म्हणजे थिनर प्लेट म्हणजे कोणती? ओके, सपोज स्मॉल साईज. this is 12, okay, and this is suppose 4 mm. See, I have drawn figure. Thicker plate, how much the thickness? 12, and thinner 4 mm. So now, as per our table, good, as per our table, what is size of weld? काय असेल या कंडिशनला साइज ऑफ वेल्ड as per our table? 12 mm काय आहे? 5 थिकर प्लेट आहे. mm. 12 mm थिकर प्लेट आहे, म्हणजे आपण साइज ऑफ वेल्ड किती घेणार? 10 to 20. 5 mm. 5 mm. Good. Okay, 5 mm साइज ऑफ वेल्ड असेल. मग आता ती साइज ऑफ वेल्ड काय म्हटलंय? ग्रेटर दॅन दी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट और थिनर पार्ट. थिनर पार्टची थिकनेस किती आहे? 4. म्हणजे ग्रेटर आहे की नाही? 5 mm आपण जी घेणार आहे ती. Yes. हा, then the minimum size of weld should be taken as a thickness of thinner part. What is meaning now? This sentence, last sentence. याचं meaning काय? किती घ्यायला सांगितले मग त्यांनी बघा? The minimum size of weld should be taken as a thickness of thinner part. घ्यायची होती 5 mm आपल्याला, पण ते म्हणतात की 4च घ्या. येते का लक्षात?
Are you getting meaning of this sentence? As per thickness of thicker plate is 12 mm. 12 mm thickness आहे तर 5 mm ची size of weld आपल्याला घ्यायला लागते. As per table number 21. But this 5 mm is greater than this 4. Then this note is saying instead of this 5 take 4. आलं लक्षात सर्वांच्या? Yes, sir. Yes, sir. This is very important. This note is very important. Similar second note is given again. When thicker part is more than 50 mm, thicker part means thicker plate is more than 50 mm. Special precaution like preheating will have to be taken. Preheating, it means what? ज्यावेळी आपण वेल्डिंग करतोय त्यावेळी त्या प्लेटला थोडस प्री हिटिंग करा असं त्यांचं मत आहे. हाऊ टू बी टेकन. डायरेक्ट वेल्डिंग रॉड त्याच्यावरती न इन्सर्ट करता त्या प्लेटला 50 पेक्षा जास्त mm ची जर प्लेट असेल तर त्याच्यावरती थोडस प्री हिटिंग करा त्या प्लेटला, म्हणजे थोडी ती गरम करायला पाहिजे, हीट करायला पाहिजे, आणि देन वी हॅव टू प्लेस another plate on this and we have to weld this. Are you getting meaning of second note? Yes, sir. So in this way, these two notes we have to keep in mind. And one more thing here they have told. Okay, one of student put into chat box, please repeat first note. First note repeat करा म्हणून सांगितलं. Okay, I will repeat first note. What is first note? See, now see these images first. Whatever I have drawn, मी जे draw केले ते पहिले plates पहा. So bottom plate is having 12 mm thickness. Top plate is having 4 mm thickness. Okay, these two plates we have to connect by weld. So, which is the thicker plate? 12 mm. 12 mm. And thinner plate is 4 mm. Okay. So this note is saying when the minimum size of weld. Now in this case, size of weld S is equal to what? हे जे मी फिगर काढले दोन प्लेट, याच्यावरून size of weld किती असेल? S is equal to 5 mm. 5 mm. Why? Because 4. जो टेबल नंबर 21 काय सांगतोय? टेबल नंबर 21 is saying if thickness of this thicker plate, 12 mm is a thicker plate है. Table number 21 is saying this 12 mm is in between 10 to 20. This 12 mm is between 10 to 20. At that time, size of weld is 5 mm. Table number 21 is saying this size of weld here, size of weld for this particular 12 mm plate is 5 mm. Now, second sentence बघा या ठिकाणचं. First sentence काय सांगितलं होतं? When the minimum size of weld is greater than the thickness of thinner part. आता आपण 5 mm ची 5 mm चं काय केलं? Size of weld calculate केली as per the table number 21. But thickness of thinner plate किती आहे हो? Thickness of thinner plate या ठिकाणी 4 mm आहे. Thinner plate ही 4 mm आहे आणि size of weld 5 mm घेतली. तर काय सांगितलं नोट मध्ये? मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड शुड बी टेकन ऍज अ थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट. म्हणजे कमीत कमी किती घ्या? जी छोट्या प्लेटची थिकनेस जेवढी असेल तेवढी कमीत कमी घ्या. जर हे 5 mm ह्या 4 पेक्षा जास्त असेल तर, जास्त नसेल तर ऍज युजुअल वी हॅव टू टेक. आलं लक्षात? सर मग डायरेक्ट आपण थिनर प्लेट साइज नाही का घेऊ शकत? नाही नाही डायरेक्ट नो नो. वेल्डिंग इज डिपेंड्स ऑन युअर थिकनेस. किती mm चं साइज वेल्ड करायचं हे डिपेंड्स थिकनेस ऑफ प्लेट वरती आहे. दोन्ही प्लेटचे थिकनेस किती आहे. मग हे त्या रूल मध्ये बसत नाहीये. कोणता रूल आहे? तो टेबलचा जो रूल आहे
मोठ्या प्लेटची थिकनेस किती आहे त्याच्यावरून जर साइज ऑफ वेल डिसाइड केला तर छोटी प्लेटची थिकनेस जी आहे ती याच्यापेक्षा कमी असायला नको आहे, जास्त पाहिजे. सो दॅट we have to consider while choosing the size of well. So that we have to go as per this table. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं त्या पद्धतीने जावं लागेल. त्याचं रिझन्स काय आहेत तर प्रॉपर वेल्डिंग झालं पाहिजे. एकाची साईज कमी आहे, एकाची साईज जास्त आहे. इन दिस केस देअर मे बी मोर अँड लेस हिटिंग. कमी आणि जास्त हिटिंग होऊ शकतं ना दोन्ही प्लेटला. सो दॅट फॉर दॅट वी हॅव टू मेंटेन दिस साइज. आर यू गेटिंग? Okay. Yes, sir. Okay, so now the maximum size of fillet weld. We are talking about the minimum size. Till now we are talking about minimum size of fillet weld. So maximum किती असायला पाहिजे? So thickness of thinner plate minus 1.5. How much maximum? Thickness of thinner plate. It means कमी thickness ची प्लेट वजा 1.5 केलं तर तेवढं आपल्याला मॅक्सिमम असायला पाहिजे. Okay, so now these are the two plates. This is 12 mm. This is suppose 8 mm. So 12 mm is, it means size of weld किती झाली आपली 5, correct? 12 mm thicker plate, it means size of weld 5 mm. Are you getting? Yes, sir. मग मॅक्सिमम किती पाहिजे? ही मिनिमम झाली, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड. सो हाऊ मच मॅक्सिमम? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हाऊ मच? 8 minus 1.5 हाऊ मच? 6.5. म्हणजे मिनिमम 5 पाहिजे, मॅक्सिमम 6.5 पाहिजे. आलं लक्षात? हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस? Yes, sir. सिंपल आहे, बट वी हॅव टू गो इन टू दिस पर्टिक्युलर टेबल. टेबल पाहिलाच पाहिजे. अँड जर अँगल यूज केला असेल फॉर द कनेक्शन पर्पज, इफ वी हॅव यूज्ड अँगल देन 3/4 ऑफ नॉमिनल थिकनेस ऑफ अँगल. म्हणजे असं इफ वी हॅव यूज्ड दिस अँगल इन दिस केस 3/4 3/4 into thickness of this angle. Suppose 12 mm असेल, 10 mm असेल. So this is the angle use केला असेल तर ही condition, and plates असतील तर thickness of thinner plate minus 1.5. So in this way we have to calculate the size of weld. Got it? So next is the throat thickness. Next is the throat thickness. So everyone please write down now. Next point, throat thickness. Size of weld and throat thickness are very important. Two parts to calculate the strength of weld. To calculate strength of weld, size of weld and throat thickness is very important. Now throat thickness. So what is throat thickness? Actually, throat thickness is nothing but this distance. Whatever red line I have drawn, this distance is nothing but throat thickness. It means this is one plate, this is another plate. We have done welding like this. Now this is the triangle. This triangle I have drawn, or here you can see this triangle. This triangle
हा जो दिसतोय त्याची जी काय ह्या रूट पासून परपेंडिक्युलर जी टाकलेली आहे, दिस इज दी रूट, बरोबर आहे ना, हा रूट आहे, दिस इज दी टो, दिस इज वन मोर टो. सो या रूट पासून परपेंडिक्युलर टाकल्यानंतर ही काय जेवढी लेंथ होईल, दॅट लेंथ इज नथिंग बट दी थ्रोट थिकनेस. So here written, the effective throat thickness of fillet weld is the perpendicular distance from the root of the hypotenuse joining two ends of the legs while reinforcement is neglected. It is the perpendicular distance from the root, here written, from the root to the hypotenuse. हा hypotenuse है ना, AC distance hypotenuse आहे. मराठीत काय म्हणतो आपण? कर्ण. कर्ण. गुड. म्हणजे हा जो AC कर्ण आहे, AB आणि BC ज्या बाजूचा AC हा कर्ण आहे. सो या कर्णावरती जर परपेंडिक्युलर टाकली B पॉइंट मधून म्हणजेच रूट मधून, तर ते डिस्टन्स म्हणजेच थ्रोट थिकनेस. आणि हे या पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो राईट डाऊन एव्हरीवन नाव. एव्हरीवन प्लीज राईट डाऊन डेफिनेशन. हे काही सिंपल कॅल्क्युलेशन्स आहेत, सो यू कॅन राईट डाऊन. Draw the sketch, do this calculation, because sometimes maybe in examination 2 marks for this particular effective throat thickness. Theoretical question exam ला विचारले जातात. If you are facing the UPSC examination, so there is a theoretical exam will be there. If you are facing UPSC examination, IES, Indian Engineering Services, in this there may be a theoretical examination for you, and there such question you have maybe you can ask, and you have to write answer in this way. How to calculate throat thickness? What is throat thickness? So write down first a definition, then draw this figure and do this calculation. Calculations are so easy, so I will not explain this, because these are the so easy calculations. So here capital S is nothing but size of weld. Capital S is the size of weld. So write down this. S is the size of weld. Then AC we can calculate under root of 2S. Then BD we have to calculate. BD is the throat thickness. So BD we have to calculate, that is the under root AB square minus AD square. And so in BD is equal to that under root S square minus S divided by under root 2 square. So BD is a S by under root 2. So 1 by under root 2, that is the 0.707. 1 by under root 2, 0.707 into S. So S is the size of weld. So where we have calculated size of weld? We got size of weld from table number 21. Size of weld table number 21 मधून मिळाली. आता आपल्याला throat thickness काढायचे. So throat thickness is 0.7 into S. So we have to multiply S here, 3 mm, 5 mm, 6 mm, and we will get the throat thickness. आणि तेवढीच throat thickness आपल्याला फील्ड वरती प्रोव्हाइड करायची. हे कॅल्क्युलेशन्स अगोदरचे आहेत.
Over. Yes, sir. No, sir. 1 minute, please. Write down definition. Write down, because definition is again very important. Draw this this particular triangle also, and write down this derivation. I am not explaining this derivation because this is so easy. तुम्ही लिहिता लिहिता जरी समजून घेतलं तरी ते easy आहे. This is the part of our 7 standards. So I am not explaining this. Okay, over. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here now if you see here T is they have told us T is the throat thickness. So throat thickness is what? This 0.707 into S. 0.707 into S. So this 0.7 is a factor, and so we can call or give the symbol for this 0.7 is a K. We can give the symbol to this 0.7 as a K. This is the factor. We can calculate it by using this. When कधी 0.7 आहे, ज्यावेळी दोन प्लेट्स एकमेकाला राईट अँगल मध्ये आहेत त्यावेळीस. बघा, this is one plate, this is another plate. It means two plates having right angle. If these two plates having 120-degree angle, in that case this is the angle 120 degree. अशा असतील तर काय करणार आहोत, त्यावेळी हा 0.7 सेम येईल का? 0.7 येईल का त्यावेळी? नाही येणार 0.7. म्हणजे हा this K factor we have to calculate when degree of inclination is less or more. दोन प्लेट्स जर angle less than 90 असेल किंवा greater than 90 असेल, then we have to, this K value will be changes. So now that value or किंवा दोन प्लेट एकमेकाला किती डिग्री मध्ये ठेवायच्या याचं तुम्हाला IS कोड मध्ये ते दिलेलं आहे. किती मिनिमम किती डिग्री आणि मॅक्सिमम किती डिग्री पर्यंत आपण या दोन प्लेट एकमेकापासून त्या डिग्री मध्ये ठेवू शकतो हे तुम्हाला IS कोड मध्ये दिलेलं आहे. दॅट गिवन इन द IS कोड दॅट आय विल शो यू. So because this is very important again. So see here, T is equal to K into S. T is equal to throat thickness. K is the constant and S is the size of weld. size of weld. T is the throat thickness. Now K will change depends upon the inclination between the plates. दोन प्लेट मधला थीटा किंवा इन्क्लिनेशन किती आहे त्याच्यावरून K ची व्हॅल्यू चेंज होते. आता आपण राईट अँगल साठी K पाहिला. So for the right angle K is 0.707. बरोबर की नाही? Are you getting? Yes, sir. Okay, now if inclination between 60 to 90 degree, 91 to 100, 101 to 106, 107 to 113 and 114 to 120, this K we have to use. So now you can draw this table also. Value of K. Before that, write down this formula.
Before that, effective throat thickness T is equal to K into S. Write down this. T is equal to K into S. So where this also write down. What is T, what is K, and what is S? This also write down. Then we will draw this table. T is equal to Ks. T is the throat thickness. K is the constant, depends on the angle, and S is the thickness of weld. Whatever I have highlighted, write down this. After this, we will draw the table. Yes, over. Writing is over. Recording in progress. Yes, over. Yes, sir. So shall I Yes. go on the next? Because we have to draw this table also. Okay, now draw this table also. If the K is constant for the different angle, so for the 60° to 90° angle, K is 0.7. So this question on this particular table for the all the competitive examination or gate examination, you will ask question. Many times on this table, the MCQ question asked for the exam, our exam also, university exam, for competitive exam also, for gate also. It means for gate how they have told angle 91° to 100. Size of weld is given. So what is T? So 0.65 into, yes, like this you have to calculate this for 1 or 2 marks in the examination. Over. As per the, this is the table number 22. Table number 22 given in the IS 800/2007.
Okay, completed. Yes, sir. Yes, okay. So next we have to calculate, that is effective length of the fillet. Effective length of the fillet. So write down effective length of the fillet weld. Next point, write down effective length of the fillet weld. Okay, so what is effective length of the weld? See, you can see now. See, if this is the vertical plate, the plate having this much length. Okay, so if another plate is there, and this plate having this length. Okay, so now you have to do welding in this area. Got it? बरोबर आहे की नाही? या एरियामध्ये वेल्डिंग करायचं आहे की नाही तुम्हाला? फिलेट वेल्डिंग म्हणजेच this is your triangle. So now length, so this is the length. Effective किती लेंथ ला कमीत कमी तुम्हाला वेल्डिंग करावं लागेल? This is the size of weld. Throat thickness is there. या रूट पासून परपेंडिक्युलर टाकला तर ही थिकनेस झाली, थ्रोट थिकनेस, ही साइज ऑफ वेल्ड झाली. एंड नाउ दिस इज द इफेक्टिव्ह लेंथ. किती लेंथला वेल्डिंग करावं लागेल? प्लेटच्या लेंथला. सो द इफेक्टिव्ह लेंथ, हाऊ टू कॅल्क्युलेट इफेक्टिव्ह लेंथ? सो इफेक्टिव्ह लेंथ of the fillet weld is a area of weld for which specified size and the effective throat thickness of weld exist. या साइज ऑफ वेल्ड या थ्रोट थिकनेसला किती लेंथ असावी लागेल, दॅट इज द इफेक्टिव्ह लेंथ. येते का लक्षात? ती लेंथ मिनिमम किती पाहिजे, किंवा इफेक्टिव्ह लेंथ, हाऊ टू कॅल्क्युलेट इफेक्टिव्ह लेंथ? So effective length is equal to overall length minus 2s. So overall length of plate we know. Plate ची size माहित असणार आहे की नाही आपल्याला? Everyone please respond. Yes, sir. ही प्लेट ची साइज आहे. प्लेट आपल्याला नोन असणार आहे, त्यामुळे प्लेटची लेंथ माहित असणार आहे. सो ओव्हरऑल लेंथ ऑफ प्लेट, इफ द ओव्हरऑल लेंथ ऑफ प्लेट इज कॅपिटल L, ओव्हरऑल लेंथ ऑफ plate is capital L is equal to, sorry, आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे थ्रोट इफेक्टिव्ह लेंथ. जस्ट मिनिट. ओव्हरऑल लेंथ ऑफ प्लेट इज कॅपिटल L अँड स्मॉल लेंथ म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काहीतरी लेंथला वेल्डिंग करावं लागणार आहे. दॅट लेंथ इज स्मॉल l. If small l is equal to capital L minus 2s, small l is equal to, so small l is the effective length. Small l is the effective length. Effective length means what? कमीत कमी तितक्या लेंथला तर आपल्याला वेल्डिंग करावंच लागेल. What is meaning? Effective length means what? अवेलेबल लेंथ किती आहे इथं तुम्ही वेल्डिंग करू शकता? L. गुड. अवेलेबल लेंथ इज L, पण स्ट्रेंथ कॅरी करण्यासाठी, लोड कॅरी करण्यासाठी कमीत कमी किती वेल्डिंग करावं लागेल? मिनिमम. सो मिनिमम वी हॅव टू वेल्ड फॉर दिस इफेक्टिव्ह. इफेक्टिव्ह लेंथ जितकी आहे इतकं तर मिनिमम वेल्डिंग आपल्याला करायचं आहे. सो इफेक्टिव्ह लेंथ इज इक्वल टू ओव्हरऑल लेंथ L minus 2s. By using this formula we can calculate effective length, आणि त्या लेंथला आपण वेल्डिंग करू शकतो.
So this is again very important. This formula is again very important for our university examination, for the MCQ, for UPSC, MPSC, or all competitive examination. Effective length of weld, fillet weld, is equal to overall length minus 2s. S is equal to, what is S? Size of fillet weld. Size of weld. So in this way, we have to calculate effective length. Okay. So sorry, effective length. So write down this definition for the effective weld. Write down with formula. So effective length of fillet weld is equal to, the effective length of fillet weld is the area of weld for which the specified size and the effective throat thickness of the weld exists. The formula is very important because for all the examination, this will be asked as a MCQ question. Write down definition first and then write down formula. Okay, over. Effective length of fillet weld, the definition and the formula that you have to write down. Okay, if your writing is over, we will close today. And the next part, that is the strength of weld. It means load carrying capacity. Similar to bolted connection. In bolted connection, we have calculated strength of bolt, shear strength, bearing strength, tensile strength. Similar here, strength of weld. Strength of weld for the butt weld and fillet weld, that we have to see, that we will see in the next lecture. Strength of weld, it means load carrying capacity. Are you getting? So that part we will see in next lecture, and we will solve the examples in the next lecture. So if you are over, we will close. Yes, over. Yes, sir. Shall I end? I have taken attendance. I will close. Okay.